Von Call of Cthulhu. Die ersten 4 Kapitel habe ich ja bereits heute Vormittag gespielt. Wollte ja eigentlich um 15:30 Uhr weitermachen. Leider, was heißt leider, mir ist einfach was dazwischen gekommen. Ja, ich weiß nicht, wie weit ich jetzt weiterspiele. Ich habe nämlich eigentlich nicht vor, das jetzt schon am ersten Tag durchzuspielen, das Spiel. Wobei ich mir auch schon die Trophäenliste angeguckt habe und dadurch deutlich festgestellt habe, dass man es definitiv noch ein zweites Mal spielen sollte. Ja. Trotzdem wäre es natürlich ärgerlich. Ich habe jetzt das vor 28 Tagen vorgestellt und wenn ich es jetzt dann an einem Tag komplett durchgespielt habe, ist das natürlich auch nicht Sinn und Zweck des Ganzen. Mit God of War bin ich soweit durch. Ich bin mit der Story durch. Kommen noch die ganzen Nebenquests, die ganzen Aufgaben, die man noch erfüllen kann, wie Valkyren töten und. Aber ich glaube, da werde ich nicht weiter streamen. Ja. Dann kann es ja losgehen. Na. He's having a seizure. He will survive. Strong subject. There, he's opening his eyes. Saved him for. I can't get up. Don't move, Pierce. You can certainly say that you gave us a scare. What did you do to me? Undo these straps! Whoa, go easy, my friend. Your dad, he killed you. Are you sure he's better? He was dead.
Me too. We were dead. What are you doing? I'm sorry, my friend. What? No! What happened to me? Where am I? Mr. Sanders, you have to come with us. No, please. I can't leave here. You've got no choice, Sanders, and neither do we. No, you don't understand. If I go out, he'll see me. No, no! You're leaving this cell. Please. I don't want him to find me. Tracked and hunted me, pursued me right into their dreams. They scrawled all over their maps in the wake of my lonely wanderings. No sea is dark enough to hide the color of my blood. No wind strong enough to scatter my dreams. When the last of them rises up, you will choose. I will not be here to bear witness to it, because you will have released me. But the earth will resound to your cries, or theirs. Awake and free me. You there. Wake up. Come on, stand up. We don't have much time.
Can you stand up? Who are you? A friend of Ethan Bradley. It was he who told me that you had been interned here. Wait. Bradley is really alive? I don't understand. You filled me so full of drugs I can't distinguish dream from reality. Please believe that I have nothing to do with these disgraceful treatments. Look, I don't have time to explain everything. I'm not really supposed to be here. And the same goes for you, according to Ethan. You must leave as soon as possible, and as unobtrusively as possible. I've brought you your clothes. Let me go ahead. We'll meet upstairs. Wait a minute. What's going on here? What do they do to the patients to make them so terrified? I would really like to know. I only see them when they are brought up for medical treatment, for problems they didn't have before going downstairs. But this is neither the time nor the place to talk about that. We must not stay here. There are 2 men standing guard near the stairs. It's the only way to the floor above. I shall try to distract them, and get at least one to come with me. All you need to do is to follow me as soon as the way is free. Understood. Stabil. Überzeugt von deinen Fähigkeiten und deinem... Achso, das kenne ich ja auch schon. Das steht hier ja auch. Das Ritual. In den Tunneln unter der Hawkins Villa erlebte Pierce, wie Officer Bradley von einem Mann mit mysteriöser Gestalt ausgeweitet wurde. Die Männer in den Kutten und ihre Rituale konnten dem ehemaligen Soldaten nichts anhaben. Der brutale Tod Bradleys, die Entdeckung der Identität des Mörders, den er als den totgeglaubten Charles Hawkins erkannte, sowie dessen übermenschliche Stärke schafften es aber, ihm Furcht einzuflößen. Pierce weiß noch immer nicht, ob er glauben soll, was er sah. Vielleicht schiebt er diese grauenhaften Visionen auf den Tod von Bradley. Vielleicht war es auch der Mangel an Sauerstoff nach dem Einsturz. Charles Hawkins, 41, Räder. Charles Hawkins lebt. Trotz der großen deformierten Erscheinung sah dieses Ding aus wie Hawkins. Er griff sogar Bradley an, nachdem dieser ihn erkannte. Was ist in dieser Brandnacht nur mit Charles passiert? Ich habe noch nie ein Brandopfer in einem solchen Zustand gesehen. Da stimmt etwas nicht. Mary Colden, 32, Ärztin. Die Freundin von Officer Bradley arbeitet als Allgemeinmedizinerin im Riverside-Institut. Schon lange vor meiner Ankunft fand sie heraus, dass Fuller in verbotene Aktivitäten verwickelt war. Sie möchte die Natur seiner Experimente aufdecken und glaubt, dass ihre Hilfe im Fall Hawkins ihre eigenen Untersuchungen vorantreiben könnte. Sarah.
Am I in an asylum? This is no medicine. Sarah Hawkins is on this list of authorized visitors. What did he write about the painting? Why the strange symbol repeated over and over? What does this mean? In der Gummizelle. In den Kellern des Riverside-Instituts wurde dasselbe Zeichen mit schwarzer Kreide immer und immer wieder an die Wände einer gepolsterten Zelle der Anstalt gemalt. Es stellt einen fünfzackigen Stern dar, in dessen Mitte sich ein Zweig, ein Ast oder eine Feder befindet. Ein paar geschriebene Zeilen ergänzen die Zeichnung, scheinen aber keiner Logik zu folgen. Es wird ein Anblick, ein Portal und ein Gemälde erwähnt. Als die Wärter den Patienten aus der Zelle holen wollten, fiel die Patientenakte zu Boden. Darin steht, dass er von Sarah Hawkins besucht wurde. If I don't get out of here, I'll end up like him. Poor wretch. Dr. Colden, I would like to say that I'm surprised to see you, but we all know that your curiosity will be your ruin. I don't understand. These people need care. You keep them in this terrible place as if... Go back upstairs where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, do not disappoint me anymore. No one enters or leaves. Yes, Doctor. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. I told you not to let her come down. I know. If you do it again, I'll report you. All right. I know. The machine is working again, but the control wheels haven't been put back on. I was just going to the storage room. I can bring them to you.
No, Dr. Fuller doesn't want us touching the pressure valves. As you want. I'm gonna see if there are sleeping pills left. They've run out again upstairs. Put a few aside for me, will you? And above all, leave the wheels where they are. Good God. What could this machine be used for? Krankenakte von Francis Sanders. Laut dieser Akte litt der Patient an Psychosen. Er stach sich seine Augen in einem Tobsuchtanfall aus. Ja. Kann man machen. It's an ammeter. I didn't expect to see one on this little rock. This machine seems to consume a great deal of electricity. What's the connection between this meat and the electrical installation? Vats of rotten flesh? An elaborate electrical system? Like a dumb pulp novel. Worse and worse. Also für mich sieht das nicht so aus, als wenn das ein verwesenes Fleisch wäre. Da steckt wahrscheinlich noch ein bisschen mehr dahinter. Schauen wir erstmal. Hier ist eine Tür. The corpse is complete. Whose are these limbs? Wo ist denn da alles dran? Das sind nur ein Arm und ein Bein. Ach so, jetzt verstehe ich, was er meint. Is there a connection between this corpse and the machine? Have I activated anything? I can still increase the load. I can still increase the load. What will happen if I increase the current to the limit?
Exactly what I need. Locked. Breviarium der Medizinbuch 1. Dieser schwere Band ist der erste in einer Reihe von 3 Bänden und ist das Hauptnachschlagwerk jedes erfahrenen Mediziners. Er enthält alle jüngsten Forschungen der Medizin. Häufig wird dieses Buch in Bibliotheken und großen medizinischen Universitäten gefunden. Eine Ausgabe an einem abgelegenen Ort wie Darkwater zu finden ist ungewöhnlich. So, jetzt kommen wir. Medizinkunde verbessert, das ist schon mal gut. Wissen. Mal eben inspizieren. Ein bisschen sehr hell. Da muss irgendwas sein. Da haben wir's. A control wheel to mount on a plumbing system. Okay. Dieses Rad wird an ein Rohrsystem angebracht, um den Durchfluss zu regeln. Na gut. Ich glaube, das ist dieser Flur, wo ich eben auf der anderen Seite rausgekommen bin. Aber ich weiß es nicht. Ich gehe erstmal hier weiter. Ach, durch die Tür bin ich gekommen. Hier ist wieder ein Schrank. So, hier. It's locked. Sehr gut. The green gas leaves from here and it runs through the whole building. Oh, mein Perfect. erstes geknacktes Schloss. Wahnsinn. Das wird ja wahrscheinlich öffnen. Ah, krabbelt er doch nicht direkt rein. Now for the next step. Aha, okay. So, ein Bolzenschneider oder eine Zange. Okay. Erstmal hier.
This valve controls the pressure. This lever must turn on the gas machine. The piping hasn't burst. Not yet, anyway. Muss ich wahrscheinlich noch mehr Dings finden. Notiz an das Personal. Dr. Voller. Ich habe Ihre Maschine bestmöglich repariert. Die Rohrleitungen sind allerdings beschädigt und ich fürchte, dass Gas austritt. In einer so kurzen Zeit kann ich nicht mehr schaffen. Ich möchte Sie nur warnen. Wird die Ausrüstung zu stark beansprucht, besteht die Gefahr einer Explosion. Ja, das ist doch gut. Nehme ich an. Keine Ahnung. Was haben wir denn da? Mitteilung an das Personal. Der Vorfall der letzten Woche verursachte erhebliche Schäden an der Infrastruktur und führte zu einem Stopp der laufenden Experimente. Das ist inakzeptabel. Sofortiger Wirkung müssen die Räder zur Regelung der Gashähne nach jeder Benutzung im Lagerraum aufbewahrt werden. Außerdem müssen sie die Verwendungsliste auf dem aktuellen Stand halten. Da gehe ich wieder zurück, ne? Dann bin ich jetzt einmal im Kreis gelaufen. Okay. Sehr interessant. Ah ja, der Schalter ist wieder unten. Muss ich erstmal alles auf Hochtouren bringen, ja? Das heißt, ich brauche hier auch noch wieder einen Hebel. Okay. Mal wieder Schleichmodus. Perfect. Wieso macht er immer die verdammte Lampe an? Mal gucken, ob hier unten was ist. Meistens liegen die Sachen immer auf dem Boden, wenn man irgendwas suchen muss. Schade. I think we got a walker.
Ist er weg? Ganz so aus. Lege ich den Schalter hier nochmal um. The piping hasn't burst. Not yet, anyway. Dann reicht's wohl noch nicht. Wie ist das denn auch nicht hier aufgedreht? Das auf Power. Das auf Power. Das auch. Das auch. Machen wir nochmal. I've got to hide before the guards see me. Who did this? Is somebody Hier here? im Schrank. Fuller's gonna think we did this. We gotta tell him, though. Scheint nicht wirklich was zu bringen hier. It's locked. Den Rest werde ich jetzt mal nicht untersuchen von den ganzen Gebäuden. Bin hier erstmal zufrieden. Doctor, is that you? Don't you worry about the doctor. Right now, he'll have plenty to keep him busy with his precious machine. It gives us time to get away. I'll undo you. Get away? Get away where? I can't go anywhere. It'll find me, like it found me here. You're mistaken about the beast. Don't stay with me, or you'll end up the same way.
You're Sanders, aren't you? I heard you from my cell. What did they do to you? What does Fuller want with you? The doctor? You think it's the doctor who scares me? The doctor wants to heal me. But he's the one who's crazy. He wants to restore my sight. He wants to give me back my eyes. And yet I told him that I didn't want him. I do not want to see it anymore. The real culprit is Sarah. Her and her accursed paintings. You're kidding me. You're talking about Sarah Hawkins. The one and only. The legendary. There is no artist more enlightened or cursed than Sarah Hawkins. In her office, I saw signs of a ritual, perhaps an invocation. These things, that's what makes you say she's cursed. You're wrong. It was not an invocation, but a revocation. But she failed. And that's what counts. What's going on this island? I'm so sorry. We should never have met. What are you talking about? Destiny! It has trapped you. No, don't let it see you, or you won't be able to escape it. Don't look at it. That's how it finds you. What finds me? Sarah Hawkins' visitor. The Shambler. Sanders, pull yourself together. Without her, it's no longer possible to save me. No! Sanders! What the hell? Oh, God. I gotta... Okay. This is insane. What killed him? Immer geht die verfluchte Lampe an. So, weil ich nach links drücke. Nee, ich drücke Dreieck. Das geht hier gar nicht. Das war jetzt nicht so gesund anscheinend. Geht doch lieber hier lang. Scheiße, jetzt muss ich drin sein. Noch hat er mich nicht gesehen. Welch ein Glück. Damn! The gas! Oh. My head. Later. We need to move on.
der Hawkins. Ach, schon wieder. Pierce erwachte in einer Anstalt im Keller des Riverside-Instituts. Dort traf er auf Dr. Colden, eine Freundin von Bradley, die ihm zur Flucht verhalf. Achso, ja. Er durchstreifte den Ort, an dem Dr. Fuller uneingeschränkt herrscht, und konnte mit einem Mann namens Francis Sanders sprechen. Bevor er vor den Augen des Detektivs starb, beschuldigte er Sarah Hawkins als Grund für seine Qualen. Schließlich verließ Pierce gemeinsam mit Bradley und Colden das verfluchte Gebäude. Die 3 Verbündeten beschließen, in der Villa der Hawkins Unterschlupf zu suchen. Ja, das ist... Who goes there? That nightmare again. I need a drink. Tod von Francis Sanders. Die Umstände von Francis Sanders' Tod übertrafen alles, was Pierce je gesehen hatte. Der Körper des armen Mannes wurde von einer unsichtbaren Kraft in die Luft gehoben und mit voller Kraft gegen die Stangen seines Verstecks geschleudert. Pierce sah hilflos zu, wie Sanders Knochen brachen und er auf dem Boden zusammensackte. In den langen, qualvollen Momenten sah der Detektiv nichts, was diese Vorgänge erklären könnte. Geschwächt von seinen Verletzungen und den jüngsten Operationen beginnt Pierce daran zu zweifeln, dass er die Wirklichkeit von den Albträumen, die ihn verfolgen, unterscheiden kann. Francis Sanders, Alter 47, Kunsthändler. Francis Sanders kannte Sarah Hawkins und beschuldigte sie, die Quelle seines Leidens zu sein. Er stach sich mit eigenen Händen die Augen aus und beschmierte seine Zellenwände mit esoterischen Zeichen. Er schien von einem sogenannten Schlurfer besessen zu sein, der mit Sarah Hawkins in Zusammenhang steht. Er starb unter unerklärlichen Umständen direkt vor meinen Augen. Keller des Riverside-Instituts. Wenn ich es mir recht überlege, war ich nicht lange im Krankenhaus. Als ich erwachte, wurde ich sofort in die Keller verlegt, eine Art geheime Anstalt, wo Dr. Fuller ungestört seine Experimente an Patienten durchführt. Unbekannte Maschinen stehen neben anatomischen Zeichnungen, die gelinde gesagt verstörend sind. Ich habe es gerade so geschafft, von diesem Ort zu fliehen. Nächstes Mal habe ich vielleicht nicht so viel Glück. You're awake, Mr. Pierce. How do you feel? Did I sleep long?
The day is only starting. It's fine. How's our fugitive? Dr. Fuller hasn't reported your disappearance to the Force, but that'll come soon. Bradley? Who else would it be? Mr. Pierce, are you all right? You look like you saw a ghost. There are things I can't explain. Tell us. What happened? I met a Francis Sanders. Do you know him? Of course, he's a patient. Or was. I haven't seen him since Dr. Fuller had him transferred to the basement. He knew Sarah Hawkins, and that's what killed him. What? How did he die? I'm not sure I can explain it. Tell me how Mr. Sanders died. I didn't see what, but something was there, with us. Of what do you speak? Sanders said it was Sarah Hawkins' visitor. He spoke of it like a living being. Sarah Hawkins? Have I missed something here? This makes no sense. I don't see how it can help crack the Hawkins case. You really think she's involved? How could she have murdered Mr. Sanders? Francis Sanders mentioned Mrs. Hawkins just before dying. It's no coincidence. You know, Francis Sanders was a well-known art collector. I guess you can still pay a visit to his wife, Irene Sanders. An art collector, you say? That's probably how they met. If you plan on having dinner at the Sanders household, please spare the widow the tale of her late husband's suffering. I don't agree. She deserves the truth. But that truth may be biased. We don't know the bottom of it. You're right. Without a plausible explanation for what I saw, let's not jump to conclusions. That seems wise indeed. Very well. I'll go to see Francis's widow. Perhaps I'll find a link between her husband's death and Sarah Hawkins. Don't end up in the hospital this time. I'll do my best. Let us go now and learn the truth about what's happening on this island. The other night's events are still confused in my head. Da sind Sie nicht der einzige Sir. Dr. Fuller, 52, Oberarzt im Riverside Institut. Dr. Fuller ist der unangefochtene Kopf des Riverside Instituts und Herr der Kellergewölbe, in denen er verbotene Experimente an seinen Patienten durchführt. Ich weiß nicht, was er mit mir angestellt hat, aber nach meinem Unfall beim Einsturz der Tunnel unter dem Anwesen der Hawkins sollte ich nicht schon wieder auf den Beinen sein. Dieser Mann ist gefährlich und ich könnte schwören, dass er mehr über all die Vorgänge weiß, als er erzählen möchte. Nun gut. Kapitel 6. Wohnsitz des Sanders. Pierce, Colden und Bradley beschlossen, den Fall Sarah Hawkins gemeinsam zu lösen. Wir haben eine neue Spur, der sie nachgehen. Francis Sanders, ein Kunstsammler und Freund der Malerin, der direkt vor Pierce starb. Der Detektiv geht zu dessen Haus
mit seiner Witwe über den Schlurfer zu sprechen, den der Mann vor seinem Tod erwähnte. Geht gleich weiter. What can I do for you, sir? Mrs. Sanders? Ich glaube, das Ding bricht hier I'm a gleich private auseinander. detective. We must talk about your husband and his ties to Sarah Hawkins. Can I come in? You may. However, before we go any further, please know that my husband died yesterday. That is precisely what brings me here. Well, well. Look who's here. You know each other? We met briefly. Time enough to iron out a few matters. The main thing is that we understood one another. The brave detective has a talent for sticking his nose into my business. I bump into her every time I'm investigating someone's death. It's a small island, Detective. My island. It's better that it's you bumping into me. You're investigating Francis' death. Why? Who hired you? I spoke to Francis before he died. His story suggests a link to a case I'm working on. Well, since this business has got nothing to do with me, I'll be in your husband's office, Irene. We'll carry on later. Very well, Miss Baker. This way, Mr. Pierce. And do make yourself comfortable. It would seem that you have much to tell me. May I inquire as to when you had the opportunity to talk to my husband? Yesterday. I met him at the hospital. He spoke to me about Sarah Hawkins. Oh, of course he spoke to you about her. That's all he talked about. Sarah Hawkins and her paintings. Please forgive my tone. The fact is that I have not been allowed to see him since he was interned. You, on the other hand, a perfect stranger, were able to see him and even talk with him the day he died. How was he? Were you present when he had this attack? What happened? I expected to find you more grief-stricken than this by the death of your husband. I do not like the tone of your allusion, sir. I had long months to weep every tear in my body, and to accept, if not my fate,
At least that of my husband. And so I'm sorry to disappoint you if you're expecting more hysteria and grieving widow in my voice. Rest assured, however, my anger is real. I need to understand. How could this happen? In a reputed institute? And right before your eyes? Did you not do anything to help him? It's terrible what happened to your husband, but I had nothing to do with it. I was injured, and I came across him in the hospital quite by chance. Injured? Well, I'm delighted to see you in such fine fettle, Detective. Not everybody enjoyed such a prompt recovery. I suppose Fuller does do miracles now and again. Luck is obviously very kind to you. Oh, I'm tired, Mr. Pierce. I would be grateful if you could tell me what you expect of me, and then leave. Did your husband talk to you about Sarah Hawkins' visitor? A shambler, to use his precise terms. Well, you can imagine that's all he talked about. It's exhibited at the center of the gallery. No better place for the painting that endowed him with the privilege of such a shameful and miserable end to his life. Hold on. The Shambler is a painting by Sarah Hawkins. Who else to paint such horrors? Take a look for yourself, if you feel so inclined. It is my only lead at this stage. I suppose I have nothing to lose. Then you have paid no heed. For my part, I refuse to set foot in that gallery again. But if you're so eager to see it... Thank you, Mrs. Sanders. I won't be long. The day the Shambler came into the Sanders' lives. A house of artists. Frances Sanders and Sarah Hawkins were close. Friends, even? Sanders' accession register. He wrote beside the Shambler, "Finally." What did Sarah Hawkins fear so much that she didn't want to sell the painting? He finally won. Was Sanders aware of his imminent doom? She didn't want Sanders to have the painting. She must have felt devastated. Was she jealous of Sarah Hawkins? The Shambler. I need to see it. Did she really care for him after all? Sehr geehrte Dame, ich bestätige den Empfang Ihres Schreibens, in dem Sie den Leichnam Ihres verstorbenen Mannes verlangen. Leider muss ich Ihnen mitteilen, dass ich Ihnen seinen Leichnam nicht aushändigen kann. Bei seiner Einweisung unterzeichneten Sie eine Einverständniserklärung, die mir erlaubt, den Körper nach eigenem Ermessen zu beseitigen. Ich
Ich möchte Ihnen mein tiefstes Beileid aussprechen, Thomas Fuller. Irene Sanders, 41, Tätigkeit keine. Es ist eindeutig, dass sie Sarah Hawkins für den Tod ihres Mannes verantwortlich macht. Unverständlich ist aber Irene Sanders' Mischung aus Trauer und Gefühllosigkeit. Es scheint ihren Mann schon lange vor seinem grausamen Tod in den Gewölben des Riverside Instituts aufgegeben zu haben. Bei den Sanders stellt man die Informationen von Francis Sanders und dessen Ehefrau gegenüber, lassen sich die Ereignisse rekonstruieren, die zur Einweisung von Sanders führten. Alles deutet darauf hin, dass sich Sanders und Sarah Hawkins sehr nahe standen. Sie waren mindestens durch das Interesse des Sammlers an den Werken der Künstlerin verbunden. Wahrscheinlich gab es aber eine gewisse Freundschaft zwischen den beiden. Belegt wird das durch die wiederholte Weigerung von Sarah Hawkins, den Schlurfer zu verkaufen. Entgegen aller Erwartungen übergab sie das Gemälde dann doch als Geschenk. Die Gefühle, die Irene Sanders gegenüber Sarah Hawkins noch immer hegt, stammen offensichtlich daher, dass sie die Künstlerin verantwortlich macht. Kurz nachdem Sanders das Gemälde erhalten hatte, verfiel er dem Wahnsinn. Breviarium der Medizin Buch 2. Dieser zweite Band in der Reihe deckt von Gasödemen bei Kriegsnephritis alles ab. Neben einer präzisen und detaillierten Studie führt dieses Buch fortschrittliche Theorien auf. Die unglaubliche Komplexität dieses Werkes beschränkt die Leserschaft auf medizinische Experten. Let's see what this cylinder has to say once it's inserted in a phonograph. Eine Tonaufzeichnung, die Francis Sanders seiner Frau Irene überlassen hat. Muss ich auch mal eben inspizieren. Irene, I made a mistake. I fear that it might be too late for me. Nobody should enter, except to burn everything. I never had the courage. Pay somebody to do it. He's inside my head. I see him behind my eyelids each time I shut my eyes. I can't take any more. I can't hold him back. Forgive me. That accursed gallery. Those accursed paintings, that accursed Sarah.
Der Wal und der Dorsch oder eine kurze Geschichte von Darkwater von Irwin Greenmouse. Dieses Buch beleuchtet den Ruhm vergangener Tage. I could use one of those. Ich fand diese Schlaftabletten im Haus der Sanders. Wurden sie Francis oder eher Irene Sanders verschrieben? A strange Amerindian pendant. Ein altes Amulett, vermutlich indianischen Ursprungs. Ich frage mich, welchen Zweck es wohl hatte. Nehmen wir den ganzen Scheiß erstmal mit. Strange. For months, Sarah Hawkins refused to part with her painting, to finally give it away for nothing. Lieber Francis, ich bitte dich, die Hoffnung aufzugeben, jemals dieses verfluchte Gemälde zu besitzen. Wenn unserer Freundschaft auch den kleinsten Funken Bedeutung zuschreibst, dann erspare mir die Last der Schuld. Ich kann nicht die Schöpferin deines Untergangs sein. Ich bitte dich, mein lieber Freund, vergiss den Schlurfer. Deine Freundin Sarah Hawkins. An old diary. Tagebuch der Frau vom Reverend, Band 3. In dieser Ausgabe geht es um Reverend Wickwoods Gemeinde. Seine Frau beschreibt ihre Sorgen über die seltsamen Träume, die Gemeinde des Reverends seit ihrer Ankunft heimsuchen. Einige Mitglieder der Gemeinde und auch ihr Ehemann begannen, von ihrer Vision eines von Gott gesandten Boten zu sprechen. Sie hat Angst, dass sie das gleiche Schicksal erleiden wie der verlorene Stamm. Hauptgegenstand, Schlüssel zur Sanders Galerie. Okay. Dissertation über eine Anatomiefrage. Eine gebundene Ausgabe der studentischen Arbeit. Obwohl die Beobachtungen relevant sind, fehlt die Expertise eines erfahrenen Arztes. Mit den gestellten Fragen können wir uns aber neue Wege vorstellen, die menschliche Anatomie zu erforschen. Malleus Bestiarum Band 2. Ich werde dein Schicksal verändern, ja. Das ist eine Art Lexikon monströser und unbekannter Kreaturen. Langsam fange ich noch an zu glauben, dass sie wirklich existieren. Ja.
Erforschung der namenlosen Buchhandlung Las Piers, eine uralte Abhandlung des Malleus Bestiarum. Das Bestiarium führt zahlreiche Kreaturen aus der Welt des Okkulten oder aus Paralleluniversen auf. Die Natur des in diesem Buch enthaltenen Wissens macht es zu einer unheiligen Schrift. Beim Lesen verlor Piers einen Teil seines Verstandes. Ja. Kann das gehen? Dimensionsschlurfer. Der Dimensionsschlurfer kommt aus einer dunklen und unwirtlichen Dimension, in der die Nahrungsknappheit ihn in einem dauerhaften Hungerzustand hält. Deshalb ist er in ständiger Bereitschaft, in andere Dimensionen zu reisen, um sich von deren Bewohnern zu ernähren. Lüftet niemals den Schleier zu eurer Dimension, sonst lauft ihr Gefahr, dieses äußerst gefährliche Wesen anzulocken. Sollte es dennoch geschehen, so genügt ein einziger Blick darauf, dass es sich in eurer Dimension verankert und euch mit seinen Krallen zu zerfetzen vermag. Die Menschen werden Wissen erlangen durch die Zeilen, die mir von den großen Alten eingegeben werden, aber auch durch andere Bände. Die Visionen, die mich überkommen, flüstern mir Namen und Schatten mystischer Wesen zu. Schon bald wird das Malleus Bestiarum, der Sammelort allen anatomischen, kosmischen und dimensionalen Wissens, als maßgebendes Werk betrachtet werden. Dieses Buch unheilig selbst unter den verfluchtesten Büchern wird eines Tages als letzte Bastion zwischen dem Menschen und seinen Jägern dienen, die hinter den Schleiern paralleler Dimensionen nur darauf warten, ihn zu verschlingen. Ja. That's twice you've stepped on my toes, Detective. Try not to make a habit of it. I've got a lot of bad habits. Some can be more fatal than others. What have you come looking for in this gallery? I have a well-off client in Boston who heard about the death of Francis Sanders and wanted me to size up his estate before making an offer to his widow. Perfect, Detective. The pretext, the body language, I would have bought it if it was the first time I'd seen your face. You're a good talker, Pierce. Your story will do for the moment. And you? What brings you to the Sanders home? I'm here on business. Irene asked me to liquidate all these paintings. She doesn't intend to hang around here for long. Why you? Believe it or not, there aren't many collectors on Darkwater. It needs someone with a network, and a means of transport to the mainland. A choice that comes down to Fitzroy and me. And I'm far more pleasant, wouldn't you say? Not now, sweetheart. I'd like to read this without some snoop looking over my shoulder. Ich werde erstmal noch, bevor ich jetzt durchgehe, von weiter weg, erstmal nochmal die anderen Räume hier abchecken. Der war abgeschlossen.
Jetzt muss ich mich hier schon verstecken, oder? These artifacts date from pre-Columbian times. Sehr hübsch. The public entrance to the gallery. The public entrance to the gallery. Ich werde hier erstmal nochmal weiter umzurennen, bevor ich da jetzt zu dem wunderschönen Gemälde gehe. So, wieder so ein komischer Dolch. Why was he so interested in old weapons? The man transforms an entire wing of his manor into an art gallery. What the hell was that? Damn. Maybe I can use this dagger. Stellt sich die Frage, wie ich damit angreifen kann. What the hell was that?
Damn. Maybe I can use this dagger. What the hell was that? Maybe I can use this dagger. Vielleicht darf er mich auch nur nicht von vorne sehen. Von hinten anhalten. Lass nur noch mal prüfen, wie der
ist ja nur blocken. Das ist ja kein Angriff hier. Ich probier's mal mit einer Lampe. What the hell was that? Eben hier gucken. Keine Ahnung. What the hell was that? Vielleicht muss ich auch das Gemälde zerstören irgendwie. That thing came out of this painting. There has to be a link. What the hell was that? Wahrscheinlich brauche ich einen speziellen Dolch. Ach, Mann.
What the hell was that? Irgendwie nicht einfacher. Naja, ich werde hier erstmal beenden und wenn ich herausgefunden habe, wie man den besiegt, werde ich es euch wissen lassen. Gut, bis dann.